friends, welcome back to my podcast. So, till now, I have presented 8 podcasts to you, two on women and career. One was on leadership qualities, another one was, what are the basic things or a to-do checklist that one must have once they are back to work after a career break. And the remaining 6 podcasts are on autism awareness, management, and lifestyle. So, this is my ninth podcast that I will be presenting to you. And this is a very interesting topic, music as a healer for autistic kids. Like many of you know, music heals. It has the power. Not essentially only for special children, even for normal persons or normal children or for adults, everyone. Music is such a positive aura and such a positive energy that it can just change our moods and make our day much more better and more pleasant. But then, for autistic children, especially children with special needs, music connects them, especially with human emotions, and there is no barriers for music. And in this article, we are going to understand how music as an art form plays a major role in healing autistic children. A small introduction. Like all of us know, music explores human emotions and connects us across different cultures, languages, and country. It explores human emotions in the sense, like there are songs are put across different tunes, with a happy mode, a sad mode, some out of excitement, some fun-filling songs, some songs with meanings like life meanings lang கொடுத்து. There are some songs like that, like ஒரு வாழ்க்கை தத்துவம் வாழ்க்கை பாடம்லாம் they'll be saying, like a lot of life lessons or uh, like a metaphor. It compares our life with the situation of the song and all that. So music actually has no age bar and no language bar or anything. A good music with a good rhythm and good lyrics, it can just connect to us, to people across different cultures and countries. So, for our child at the age of 3 or 4 or something, we found that he had a deep interest in music. And for a year or so, I think when he was about 8 years or something, we enrolled him in music classes. And my child and I, we started to learn music together. Initially, it was difficult for him to adapt due to the sensory indifferences, the sound, and the other kids were normal. It took time for them to accept. And they were wondering that, why an adult is accompanying a child and all that. But we had to make them understand, and the center head was a very nice person. And, he didn't treat my child differently compared to other person. So it was just an avenue for him to let go of himself and his stress and connect with some good music. So for a year or so, my child and I, we learned together. And in this process, we observed a lot of positive changes within my son. And I also have a lot of interest towards music. I'm passionate. I have learned music for a long time, say at least for about close to 2 decades. And until my child was born, even after marriage, I continued to learn music. My husband and his family were supportive. Until date, music gives me a lot of peace of mind and a lot of calm, and it keeps me very calm and composed, and it balances my life and emotions. So in this article, we are going to understand that how music improves life of autistic children. The first point is music improves one's communication and social skills.
It provides avenue for communication and connecting with others, which for children on the autistic spectrum could be a bit challenging with the traditional language methods. Traditional language methods, I mean, like somebody is asking question in like in English or Tamil or whatever their mother tongue is, and the child finds it a bit hard to process things and get the things input in his brain and then give the output from his end. But rather, a music, it connects us through its tone or its rhythm. And if the child finds the tune very catchy or something, then he or she will like remember the lyric of the song, and then they will be like, singing that. And and the next time when somebody says, hey, last time we sang the song, and then your line part அப்படின்னு the child will know can sing. It also improves the child's vocabulary and memory power, comprehension, and concentration ability. Improving vocabulary in the sense I'm saying the child learns new words through the songs, lyrics, and also increases memory power and observation in the sense the child is able to remember and uh, keep all these things in his brain and concentration abilities in the sense when somebody is saying he or she is able to observe their lip movements or uh, have a visual connect with them by understanding what they are trying to say, the song or the lyrics, or it can be like a slogan, or it can be like or nursery rhyme or anything in a musical format. So by doing so, what happens? It automatically facilitates social interaction between the child and the other person. It promotes turn taking in group sessions in the sense that the first line or the first swaram or something can be sung by one child, and the next child can sing the next part of the song or the lyric like that. And it improves the eye contact of the child. He or she is able to have a direct connect with the other person by looking at their eye, and they can exchange pleasantries through the smile or a good handshake, and this also improves their conversational and listening skills. The child is like he's focusing, he or she is focusing, and it improves their attention span and their listening skills, thus improving their conversational skills as well. The next one, it reduces one's stress and regulates their emotions. Not only for special children, even for all of us, like I had mentioned earlier, music, although it acts as a catalyst for reducing our stress levels, and it's like basically a very safe space for one to explore their emotions, thus reducing their anxiety levels and stress levels. So when somebody is not doing good, அவங்க ஒரு ஹெட்செட்டில் வந்து you can ஆட்டோஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு நல்ல ஹெட்செட் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி போட்டுட்டு வாட் தே லைக். ஸோ இஃப் தே லைக் தட் சாங் ஒரு ரெப்படேட்டிவ் மோடில் இட் கேன் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் கோயிங் அந்த சாங்லாம் வந்து, அண்ட் தே கேன் லிசன் டு இட்ஸ் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி லெவல்ஸ் இன் த சென்ஸ் children வந்து they will not be running around here and there. Their energy also gets channelized like in a very positive way. For example, இப்போ ஒரு சிங்கரோட வாய்ஸ் or அந்த சாங்கோட டியூன், it can have a calming effect on the child and it can help reduce their restlessness, அவங்களோட sensory concerns. ஸோ இது என்ன ஆகுது, அவங்களோட தாட் ப்ராசஸும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. பை சிட்டிங் இன் one place, he or she is able to observe things and pay more attention to his surrounding and environment. Thus, அவங்களோட overall well-being, it supports the child for their mental health, for physical health and emotional health. So I'm again stressing the point, this is not only for special children, even for we normal persons, like if we're coming back after a long tiring day work or a nalla part, a good song we listen on our music system or the TV or a radio or something, it's very nice for us, right? இப்போ நல்லா ஹெவி டிராஃபிக்கில் ஓட்டுன்னு வரோம் வண்டியை, அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு நல்ல சாங் இருந்துச்சு, லைக் வித் அ கப் ஆஃப் டீ ஆர் அ காஃபி, இட்ஸ் கோன் பி ஸோ ரிலாக்ஸிங் ஃபார் அஸ், ரைட்? அந்த மாதிரி தான் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் தி காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் த சைல்ட். காக்னிஷன் இயர், லைக் ஐ ஆல்ரெடி செட் பிஃபோர், இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஒன்ஸ் ஃபோக்கஸ், அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எல்லாமே.
ஸோ த சைல்டு வந்து it gives them an avenue or an opportunity for them to improve self-learning and also increase self-learning through exploration. இப்போது ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பாத்திரம் இருக்குது, ஒரு வெசல் இருக்குன்னா அந்த ஸ்பூன் வச்சு அடித்து த சைல்ட் லேர்ன்ஸ், ஓகே இஃப் ஐ டேப் தி வெசல் வித் அ ஸ்பூன் சவுண்ட் வரும். ஸோ சவுண்ட் வந்து அது இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் மியூசிக். ஆர் அவங்க வந்து அந்த ஒரு வாட்டர் போர் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஒரு டப்லேருந்து த வாட்டர் இஸ் கெட்டிங் ஃபில்லிங் அப் அ வாட்டர் இந்த பக்கெட். அந்த மாதிரி டைமில் த வே த வாட்டரோட சவுண்ட் அது ஒரு நல்ல ரிதமாக இருக்கலாம். ஆர் இப்போ நம்ம பீச் போகிறோம், அந்த வேவோட மூமெண்ட்ஸ், அந்த வேவோட சவுண்ட் தட் கேன் ஹாவ் வெரி காமிங் எஃபெக்ட் ஆன் அஸ். And as I informed before, you're going for a good walk or a car drive or something, a good music in any form, a melody song or a folk song or a classical song or a slogan or a Christmas carol or a nursery rhymes, anything. It can be என்ன சொல்றது, an efficient way of learning for the child, and it also, like I said, improves opportunity for self-learning and exploration, thus increasing their creativity, imagination and logical reasoning. Automatically when all this happens, like I had mentioned earlier in my previous podcast also, when the child is learning to be independent and அவங்களோட analytical thinking and logical reasoning improve பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல், இண்டிபெண்டன்ஸ் லெவல், செல்ஃப் எஸ்டீம் லெவல் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகுது. And they are slowly preparing for real life situations. And like how I had mentioned in my second podcast, that how art can be a form of living for the child as they grow up, same way music can also promote and be a source of income for their child as they grow up. எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி music has no barriers in terms of age or language and everything. So in terms of humans also, we are all the same. நம்ம நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ், டிவி ஷோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். தட் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் தே ஆர் ஏபிள் டு டூ a lot of wonders. சில பேர் வந்து ஹேண்டிகேப்பாக இருப்பாங்க, they may not have hands or some people may not have legs. அது வச்சு how அவங்க வந்து they are trying to play a keyboard or drums or something, அந்த மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பார்க்க சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கும். பட் தேர் ஆல்சோ சில்ட்ரன் லைக் தட் ஹூ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட். அண்ட் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ, தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் தே ஹேவ் தட் எக்ஸ்ட்ரா சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்த் பவர்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் ஆர் அ கேர் கிவர், இஃப் யூ வித் அ சைல்ட் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டைம் வித் தெம், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் புரியும். And the last important thing is it improves a child's motor skill development and also sensory processing. In terms of motor skill developmentனா அவங்களோட ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன், நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு வெசல் எடுத்து அது சவுண்டு போட்டு டேப்பிங் பண்ணுறது, ஆர் அவங்க வந்து ஒரு கிட்டார் ஆர் ஒரு கீபோர்ட் ஆர் ட்ரம்ஸ் வேர் பைலேட்ரல் கோஆர்டினேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் த்ரூ தி ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ், ஐஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கச்சு. அது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். விஷுவல் கான்டாக்ட் இஸ் பெட்டர், ஆடிட்ரி ஸ்கில்ஸ் இஸ் இம்ப்ரூவிங் ஃபார் த சைல்ட். நெக்ஸ்ட் மெயின் திங், இட் ஸ்ட்ரெங்தன்ஸ் த மஸ்குலர் மூமெண்ட். இப்போ ஒரு வயலின் ஒரு வீணா, ஒரு கிட்டார், ஒரு கீபோர்ட்னா அந்த சைல்டுக்கு நல்லா வந்து இந்த கிரிப் மூமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பை பிளேயிங் தட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரு வெயிட், ஹவு தே கேன் ஹேண்டில் த வெயிட் ஆஃப் த கீபோர்ட், எவ்வளோ ப்ரெஷர் போடுது. இப்போ ஐ டோல்ட் யூ ஒன்லி லைக் ப்ராப்ரியோசெப்டிவ் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போடுது. ஒரு வயலின் வந்து அவங்களோட லேப்பில் வச்சு ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எப்படி அவங்க பாடி பேலன்ஸ்லாம் பண்ணும். சேம் திங் வித் அ வீணா ஆர் அ ட்ரம்ஸ் ஆர் சம்திங். And but it also helps the child improve their postures. They sit more erect and corrects their body posture. அப்புறம் மியூசிக் வந்து it also improves their breathing techniques. For example, if you have learned Carnatic music or Hindustani music and all, you'll understand there's so many ragas. Each raga வந்து ஒவ்வொரு, there are lot of swarams and lot of sahityam. They say swaram and sahityam, I think the notes basically, lot of notes is there. Some notes are sung very fast, some notes are sung very slow. And if you take it in Carnatic music, like we generally have 3 speeds. In the first speed it's sung very slowly, second speed moderate, third speed very very fast. So what happens in the children, accordingly அவங்களோட breathing techniques நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடில் பாடிச்சு எவ்வளோ பிரெத் கண்ட்ரோல் இருக்கணும், செகண்ட் ஸ்பீட், தேர்ட் ஸ்பீட், இந்த மாதிரி. And music also in a way indirectly helps children in
ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரைட்டிங். எப்படி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், ஒரு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன், இன்க்ரீஸிங் their vocabulary, லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், அந்த மாதிரிலாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட் மியூசிக். கம்மிங் டு ரைட்டிங், லைக் ஐ செட், அவங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் தேர் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ், அந்த மஸ்குலர் ஸ்ட்ரெங்தனிங், grip, அதெல்லாம் வச்சு இட் இம்ப்ரூவ்ஸ். ஸோ directly or indirectly also it helps in terms of speech development and writing activities. And coming to the sensory processing, like I said, that music is a very structured format. ஒரு மியூசிக் ஒரு ரித்தம் இருக்குது, ஒரு பீட் இருக்குது. ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு இட் ஆக்ட்ஸ் as an excellent therapeutic tool. சில சில்ட்ரனுக்கு ஃபாஸ்ட் மியூசிக் பிடிக்கும், சில சில்ட்ரனுக்கு ஸ்லோ மியூசிக் பிடிக்கும், சில சில்ட்ரனுக்கு a mix of both they like. So more than listening to people talking and all that, இந்த மாதிரி more than listening to people talking and it's going too much above their head, இந்த மாதிரி rhythmic beats can also improve the child. And children are exposed to different decibel levels or sound levels of music, so it sometimes gives them a self of alertness. So when they go into large crowd or gathering, it helps them to adapt themselves in noisy places or crowded places. And it also helps us calm down our emotion and emotional triggers and autism meltdowns. இதெல்லாம் வந்து it helps a child to deal with it more maturely, and it also helps us realign our mood swings. And like I had mentioned, we can have a very chaotic day or demanding day, so music plays a major role in setting all these things right. So at last I would like to conclude by saying that music is like a great healer, which actually heals our wounds, our sorrows, and something sad that has happened in our life, which cannot be redone again. But at least music provides, like I said, the avenue. Certain things medicines cannot do, but music can give that calmness for us. And it always keeps us surrounded with positive thoughts and thinking. So I would like to tell that if generally எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் வந்து an art form must be taught, and music can be taken as one of the top considerations into this, because அது வந்து it helps the child. There are a lot of positives in this process also. So if you're looking at options for teaching your child a fine motor skill, highly consider music as the first choice, by weighing all the pros and cons. And a teacher, like who or she can teach a special child and they accept children without any differences if we get somebody. So please take into consideration music. It can also provide a lot of calm, not only to the child but also to your house. So fine motor skills top recommendations are always music and dance, because there's not much of physical exertion for the child, and the child gets a lot of time for them to explore, and the same thing can be redone again and again for them, so that their creativity levels and everything is getting improved. So I hope you enjoyed this podcast of mine, and I look forward to sharing yet another podcast with all of you. And I'm sure this is also going to be on a very interesting topic. Thank you all.